Всем добро пожаловать в очередной стрим, в очередное видео на тему изучения SwiftUI. Продолжаю прохождение курса студент SwiftUI от Пола Хадсона. И на данный момент я остановился на дне номер 62. Раздел с 62 по 76 день — это фильтры, карты и другое. Core Image, Map Kit, все остальное. Чтобы долго не растягивать, начнем с дня 62. Итак, день 62, это проект 13, часть 1. Смотрим, что он нам говорит. Это первый из двух проектов, которые начинают изучать... Секундочку. Которые начинают изучать, как мы выходим за рамки SwiftUI, чтобы мы могли подключить его к другим фреймворкам Apple. Apple предоставила нам подходы для этого, но это требует немного размышлений. Сильно отличается от обычного кода SwiftUI, который писали до сих пор. И отличается от того, к чему привыкли разработчики UIKit. Не волнуйтесь, мы будем решать задачу шаг за шагом. Я предоставлю учебный свой проект для работы. Все, что нужно, это сделать. Сделать это, включить мозг, силу воли, чтобы продвинуться вперед. Если хотите ходить по воде, вам придется выйти из лодки. Сегодня 4 темы, в которых вы узнаете о реагировании на изменение состояния, отображении диалоговых окон подтверждения и многом другом. Confirmation Dialog, походу, будет. Confirmation Dialogs, да. Окей. Окей, поехали. Instafilter Introduction. В этом проекте мы сделаем приложение, которое позволяет пользователям импортировать фотографии из их библиотеки и изменять их, применяя различные эффекты. Мы изучим несколько новых технологий, техник, но в центре всего этого один из полезных навыков – это использование фреймворка Core Image от Apple. Одного из важного SwiftUI скилла – это интеграция с UIKit. There are other things too. Другие тоже здесь есть, но эти два самых больших самых больших темы. Что у нас? Давай просто переведем, да и все. Core Image — это высокопроизводительная структура Apple для обработки изображений. Она необычайно мощна. Apple разработала для нас десятки примеров фильтров изображений, предоставляя такие возможности, как размытие, цветовые сдвиги, пикселизация и многое другое. И все они оптимизированы для использования всех преимуществ графического процессора GPU на устройствах iOS. Совет. Хотя вы можете запустить приложение Core Image в симуляторе, не удивляйтесь, если большинство вещей будут работать медленно. Отличная производительность будет только при запуске на физическом устройстве. Что касается интеграции с UIKit, вы можете задаться вопросом, зачем это нужно. UIKit разработан для замены UIKit, верно? SwiftUI разработан для замены UIKit, верно? В некотором роде. До запуска SwiftUI почти каждое приложение iOS создавалось с помощью UIKit. Это значит, что, вероятно, существует несколько миллиардов строк кода UIKit. Поэтому, если вы хотите интегрировать SwiftUI в существующий проект, вам нужно будет узнать, как заставить их хорошо работать вместе. Но есть другая причина, я надеюсь, что она не всегда будет причиной. Многие части фреймворка Apple пока не имеют оберток SwiftUI. Это значит, что если вы хотите интегрировать MapKit, Safari или другие важные API, вам нужно знать, как обернуть их код для использования с SwiftUI. Честно говоря, код, необходимый для того, чтобы это работало, не очень хорош. Но на данном этапе вашей карьеры в SwiftUI вы более чем готовы к этому. Как всегда, нам нужно рассмотреть несколько приемов, прежде чем приступим к проекту. Поэтому, пожалуйста, создайте новое приложение iOS, используя шаблон приложения, назвав его Instafilter.
Это у меня уже было. Это у меня уже было. Итак, how property wrappers become structs. Проверка звука. Звук должен быть. И полетели. You've seen how SwiftUI lets us store changing data in our view structs using the @state property wrapper. How we can bind that state to the value of a UI control using a $sign, making a two-way binding. And how changing that state automatically causes SwiftUI to re-invoke our view bodies, keeping them up to date at all times. And we can bind it together, which means we can write code like this. We can say there's some local state here called blur amount with a value of 0.0. And then the view body, I'm going to say there is a VStack with a text inside saying hello world, with a blur attached to it, with a radius of our blur amount, and then make a slider bound to that blur amount in the range of 0 through 20. And then we'll add another button here saying random blur. This will make the blur amount equal to a random value in the range of 0 through 20. Now, if you run this code right now, you will of course see that dragging the slider changes the blur dynamically here, exactly as you expect. And tapping the button immediately picks a random value, blurs the text correctly, and changes the slider. So it's working very nicely. But now let's say we want this binding to do more than just handle the radius of the blur effect. Perhaps we want to run a method. We want to say, do some work here, like print out the value after it's been changed. So you might say, well, this is a property, blur amount. I can watch that being changed with one of Swift's property observers. Надо отопление включить. Can say did set print the new value is blur amount. So when blur amount changes, automatically tell me what it's changed to. And if you run that code now, you're going to be disappointed. As I drag this slider around, watch down here in my debug log, I drag the slider around, nothing's being printed. It's still blurring correctly, but it's not actually taking the action we asked it to. On the flip side, if I press random blur, it is being printed. So we have an interesting contrast here. One correctly prints values out, one does not, even though they're both having the correct visual effect. Now, to understand what's happening here, I want to explore a little bit of how this state thing actually works and what property wrappers are doing for us behind the scenes. Now, property wrappers have that name because they wrap our property inside another type, another struct. And what this means is when we use @state here to wrap a double or a string, whatever, the actual type of the property is a state of string or a state of double. Similarly, when you use @environment and others,
we actually have an environment struct behind the scenes that contains some value inside it. That's also a property wrapper. Now, previously I explained we can't modify properties in our view by default because they are structs. They're not able to be changed and therefore they're fixed. However, now you know state is itself a struct. This is a struct called state, a state of a double inside. So we've got a conundrum here. How come we can change this struct, the state struct? Now, Xcode's got a really helpful keyboard command called open quickly, accessed with Shift Command O on your keyboard. This lets you type anything in any types in your own project or any of Apple's frameworks. You've imported it here. And in this case, if you activate it now and type in state, it's going to bring up state that belongs to SwiftUI. You'll see that right here. So just find it and select it now. Just state now. Press enter. And I'll open that in the preview of what SwiftUI looks like internally here. And you'll be taken to what's called the generated interface file for SwiftUI. Essentially, it's all the parts that SwiftUI exposes to us to use. There's no implementation code here. You can't see the actual internals of SwiftUI here, but there's lots of definitions for protocols, structs, views, modifiers, and more all here. We asked open state. So on this line right here, the state line, this thing here is a property wrapper. That makes it a property wrapper here. And then if you look a bit further down, you can see a little bit of what it exposes. And you'll find, if I scroll far enough, there we go. This thing here, the wrapped value. It exposes a wrapped value property. That wrapped value is the actual value we're trying to store. A string or a double, whatever. It's this unknown value thing here. You can see it's a state of type value. That's Swift generics again. It's one of those values here. It's a string or int or double, whatever. And what this generated interface file is telling us is that this property can be read, it's got a getter, and has a setter, but it is a non-mutating setter, meaning that when we set the value, it won't actually change the struct itself. What's happening is behind the scenes, it sends the new value off to SwiftUI for storage in some kind of place where it can be modified freely. So it's true, the struct itself never changes. And now you know all that. Let's go back to our previous code here, our problematic code, right? On the surface, this seems to state when the blur amount changes, go ahead and print out its new value. However, because this @state property wrapper actually wraps its contents, what it's actually saying is when the state struct that wraps the blur amount property changes, print out the blur amount. Still with me? Let's go a stage further. You've just seen how state wraps its value using a non-mutating setter, which means neither blur amount or the state struct wrapping it is changing. Our binding is directly changing the internally stored value, which means the property observer is never being triggered. So, changing the property directly using a button is fine. It goes through the non-mutating setter and therefore triggers the didSet observer. But using a binding does not, like we have here. It bypasses the setter and adjusts the value directly. So, how then can we solve this? How can we ensure that some code like this is being run whenever a binding is changed, no matter how that change happens? Well, there's a modifier just for that purpose. Saying is previous code UI, and if you look at the definition, state. This is a struct called state. Нет. Это мы уже видели. Следующее видео — это responding to state changes using onChange.
Because of the way SwiftUI sends binding updates to property wrappers, property observers on property wrappers often won't work the way you expect, which is why code like this won't work correctly. As you can see, it shows the words hello world on the screen with a blur attached to it controlled by a blur amount property. That property is being changed by a slider using the binding right here. And the property has a did set property observer attached to it that should print out a message in Xcode's log area down here when the binding changes. However, if I press Command R, you'll see this code does not work correctly. Yes, the blur does change, which is great, but there's nothing printed down here in Xcode's debug log area. To fix this, we have to use the onChange modifier, which tells SwiftUI to run a function of our choosing whenever a particular value changes. And SwiftUI will automatically pass in both the old and new value to whatever function you attach. So we could use it like this. First, let's get rid of this whole observer and the blur amount, just zap it all. And then say, this slider has an onChange attached to it. And we're going to watch blur amount. And then our action is going to be, give me the old value, give me the new value. And we'll simply say print new value is new value. And now that code will work correctly. As I drag the slider around, watch down here, I can just drag it around. It's printing out constantly all the values as it's happening while still blurring correctly on the screen. So the blur amount is now being watched by onChange. onChange is watching that the entire time. But everything else has stayed the same, right? We still use @state private var to make the property. We still use blur radius blur amount as a modifier for our text view. It is really, really easy to use. It doesn't change much code here. However, you can, if you want, to attach this onChange somewhere else. I prefer to attach it to the thing that's changing the value, the slider in this case. But you could say, actually, I want to have my onChange down here. Doesn't matter. If it's in the view hierarchy somewhere, it'll spot the change and refresh automatically. So what all this means is you can do whatever you want inside this onChange function. You can call methods. You can run an algorithm to try and figure out how to apply the change, whatever else you might need. Now, I should say there Не понимаю, что сверху написано. are two other variants of onChange. One lets you receive no value at all. You're simply saying onChange of some value like blur amount, run some code, print blur changed, like that. You can do that, that's fine. That's times when you don't care what your value is, right? There's also another option here which only gives you the new value, like that. This is, it's telling you now, deprecated as of iOS 17. What this means is Apple's polite way of saying, please don't use this thing. We think it's not safe to use unless you have to support iOS 16 and earlier. Одну букву случайно пропустил, чтобы получилось. Окей. Допустим, типа понял. Окей. Дальше идем. Следующее видео это... Так, мы это уже посмотрели, да? Теперь showing multiple options with confirmation dialog. SwiftUI gives us the alert modifier for presenting the user with important choices. We also have the sheet modifier for sliding one view fully over another. But we also have the confirmation dialog, which is an alternative to alert that's great when you want to show many options. Now, visually, alerts and confirmation dialogs look very different. On iPhone, alerts sit in the middle of the screen and must be actively dismissed by the user by choosing one of the available buttons. On the other hand, confirmation dialogs slide up from the bottom, have many buttons as you want to have inside there, and can be dismissed by tapping cancel or tapping away, tapping the view behind the dialog. Now, they might look different, but internally they're created almost identically. Both are made by attaching a modifier to our view, alert or confirmation dialog respectively. Both get shown by SwiftUI automatically when a condition of our choosing becomes true.
Both can be filled with buttons to take various actions, and both can have a second closure attached to show an extra message if you want to. I'm going to show you how these things look. Okay. First, we'll make a simple button that toggles some kind of state. We'll say at state private var showing confirmation is false. And then our body, I'm going to say we have a button saying hello world, like that. And when the button's pressed, we'll toggle this thing between true and false. We'll give a frame width of 300 and a height of 300, and that's intentional because I'm going to add a second property here to track a background color. So we'll say the background color is color.white by default. Apply that after the frame, like so. Background color, boom. Now for the important part. We're going to attach another modifier to the button, creating and showing a confirmation dialog when we're ready. Now, just like alert, we have a confirmation dialog modifier to work with, and it accepts 3 parameters. The title to show, the binding to decide whether it's showing right now or not, plus a closure containing all the buttons that should be provided inside there, usually as a trading closure. Now we can provide our dialog with a title, yes. We can optionally also provide a message to show for extra content there, plus an array of buttons, and they're stacked up vertically in the screen in the order you provide. And it's generally a good idea to add a cancel button there at the end, because of course, yes, you can tap elsewhere to cancel if you want to, but it's much better to give an explicit option to users. And so we'll add a modifier here called confirmation dialog. This will be called change background. Is presented, I'm going to bind to $ showing confirmation, and our actions, we're going to say we've got a red button that sets background color to be red. We've got a green button where background color will be green, and then a button blue where we have background color of blue. Like I said, make sure you got a cancel button with role of cancel, like that. Boom, just to make sure it's nice and clear how to get out of there. And we'll add a message below saying text, select a new color. So when I run the app now, we should find tapping the hello world button here slides up these options. There's our title, set new color. I'll press red, boom. I'll press green, and then blue, all working very nicely. Obviously invisible now slightly, but that's how it works. And then press red again, and then it'll try cancel. Does nothing at all. And again, you can just tap behind here in the view behind it to just dismiss it automatically. It works very well. Так, это я понял. Проблема в том, что я спать уже хочу. Прошлой ночью была малосонная, но мне не хочется заканчивать этот стрим получасовым. Мне нужно еще хотя бы 2-3 дни пройти. Точнее, 3, 4, 63, 64. На данный момент можно уже finished updated. День 62, и что-то было нового. Modifier to work with, and Да ничего тут не было нового. Все, в принципе, по-старому. Property wrappers become structs. Так. Урок. День.
62. А61. Я не знаю, не написал в этом. Странно. Должен был. Ну ладно. Тут как будто немного, да, текста. Но видео 20 минут. Тут 2 минуты. Content available view. И так знаю. Для меня это уже не новое. Как победить сон. Лучший способ победить сон — это проиграть ему. Пойти поспать. Полежать нормально. Потом с новыми силами продолжить. Просто можно так и сделать. Типа сейчас часок. Будет еще только 5-6 часов вечера. Сейчас останется 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще 6 часов я смогу заниматься. Чем сейчас буду все это дело страдать. Так что даже не знаю. Или еще тенечек на полчаса бахнуть. Но там уже будет тогда поздно. В принципе, как по мне, вот день, да, я прошел за полчаса. 62-й день. Я сделаю так сейчас, что эти полчаса я оставлю. И действительно пойду немножечко отдохну. Потом вернусь и уже пройду дальше. 63-й день, может быть 64-й. Там уже как пойдет. Кстати, в 64-м дне у нас что? Раз, два, три. Это на 10 минут. Это на 5 минут. Это на 2 минуты. Быстрый, в принципе, день. Жаль, конечно, прерываться на таком, но вот эта вот штука интегрирования Core Image и SwiftUI — это вещь, которая требует свежего рассудка, свежего мышления. Я в прошлый раз помню, что тут вот эти UI image, CI image, там целый image picker он делает где-то. То есть здесь нужно немножечко сообразить. Это не то, что прям часто требуется, по крайней мере мне, да, то есть я не часто работаю с Core Image, вот, но это типа полезно знать, наверное. Не знаю, я не сталкивался в своей практике. Мне на данный момент хватает обычных средств языка по работе с изображениями. Так что даже не знаю. Ну, так или иначе, сейчас этот стрим уже все. Через часик, полтора-два я запущусь еще раз, и там уже буду подольше. Может быть, ну, 63-64 это точно я сегодня сделаю. Может быть, еще что-то сделаю. Не знаю, не обещаю, но будем посмотреть. Да, сейчас вам спасибо, что были здесь. Увидимся с вами скоро. Увидимся с вами в следующий раз. Не прощаюсь.